Thank you for purchasing Agasy product. Today we will do the assembly for the plastic shoe rack. Merci pour acheter Agasy produit. Aujourd'hui, je vais faire l'assemblage pour les armoires de chaussures en plastique. I will start with the pieces, which you will see it in the manual. The doors, the rectangle, square, connectors, frochette, magnets, hooks, hammer and knobs. Je vais commencer avec les pièces. Si les portes, les rectangles, les carrés, connecteurs, frochettes, magnets et les knobs et les morceaux. The first thing we will do, we will have the square part, and that's the base. The square part, we will add the 4 connectors at the sides of the square part. Je vais commencer avec le rectangle et mettre les 4 connecteurs et les 4 pièces. Then we will have another rectangle and we will put it at the back and secure it to make it sure it's going in correctly. And then we will have the square. Je vais prendre le carré, and when we put the fork in the square, we put it from outside to in. And for that one, from outside as well to in for the first one. And then we put it here. Okay, and then for the second square, we make it for both sides, not from outside to in, just to make it to be for both. Here as well, and then put it here. Okay, so it will be like this, and then we will have another rectangle and put it as the rack. Je vais prendre notre rectangle et mettre comme un rack ici, et après je vais les mettre 4 connecteurs. Mais maintenant, le connecteur, c'est pas comme ça. Les passes, c'est pas comme ça. Si, il va être comme ça. We will put the connectors like this, horizontal. Okay. The 4 connectors will be horizontal, not vertical. And to make the second cube, we'll use another rectangle and we will use it here. That's for starting the second cube. And we will put the 2 connectors here as the base. And for the connector of the base, we use it, make it the base, the round thing at the base. Okay. And then we will use another rectangle to make it at the back. Secure it and make it sure it's entered here. The last square here at the side, we use another 2 frochette, but here like that. And then you put a connector. And then you put a rectangle rack as a rack. That's the first 2 cubes. And you put the top.
assurez-vous quand vous faites l'assemblage que les métals entrent total dans le connecteur. You have to make sure that when you do the assembly that the metal wire is going completely inside the connector to the end to make it more stable. Okay, and as you go, you can start to put the magnets, one magnet in each corner. Use the hammer. Then we will start to make the second row. And we will do from out to in. We will continue for the second row. So we will make the frochette for the both sides here, and then we will put it here. When you do only 2 rows, so the frochette here will be from outside to in. If you will continue for a third row for the bigger one, you will make it for the both sides. And then you put the rectangle. The rack, and then you will put the rectangle here. And you will put, ça c'est le magnet ici à la côté de la porte. Et as you go, you will put also the ports. Okay, so you will start it from putting it from one side, and then you click it from the other side like this, and make sure that the port is completely entered. Okay, pour les portes, vous mettez ça à un côté et assurez-vous quand vous faites l'assemblage et tout le métal dans le connecteur bien entré dans le connecteur. And here we will put the connectors. Make sure that the connectors is all the wires entered for all the places of the connector. Here you must hear the click. When you hear the click, that means the connectors is entered correctly. Assurez-vous vous écoutez les clics comme ça pour bien comprendre si le connecteur c'est bien placé. Et comme ça. Et après, c'est possible de vous mettre les portes. And make sure that the port is entered to the end to make sure it's closed properly and it will hold here with the magnets. Okay, and then use
the rectangle to make the top of the second cube. And with every step, try to hold the cubes and make it, squeeze it. And then you add the door for the second cube. Make sure, assurez-vous toujours le métal entre bien dans le connecteur à la fin. Ok? Comme ça, c'est les premières 4 cubes. Après, je vais commencer avec les 5e et les 6e cubes. Et on va mettre le rectangle à l'arrière. En première, il faut mettre les 2 rectangles à l'arrière pour commencer les cubes. We will start the 2 rectangles à l'arrière. And the square parts at the sides from out to in. And for the middle one, it will be at the middle for both. Pour le milieu, vous mettez ça c'est pour les deux côtés. Pour mettre ça pour les deux côtés. Et comme j'ai dit, si vous mettez 2 colonnes, vous mettez les fourchettes comme ça. Si vous faites la 3e colonne, elle va être comme ça. And then you use 2 rectangles as racks, the separator pour séparer les cubes. Après, si vous voulez, pour utiliser le cube complet, si possible, vous élevez ça. Et si possible, si vous voulez, pour utiliser le cube, le 2, vous mettez les séparateurs. If you need to use a cube complete, you just need to remove the divider. And then 4 connectors for the 4 sides. And 2 rectangles for the top. Chaque fois vous complétez 2 cubes, prendre les 2 mains comme ça pour assurez-vous comme tous les métals dans le connecteur. Et après, si possible, vous mettez les 2 magnets ici pour les portes. Un magnet ici et le deuxième ici. Et vous mettez les 2 portes. Ok, si maintenant c'est le 6e, le
7th and 8th cube, 8e et 7e étage, 6e cube, faut mettre les deux. Et pour le rectangle, comme j'ai dit, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, ici. Okay. The one at the middle, always you make sure the fork for both sides. The fork for both sides. Then the connectors. The divider. Et pour complète les cubes ici. Et assurez-vous que tous les métaux bien entrés dans le connecteur. Ok? Et the two magnets here. And the last two ports for the 8 cubes. C'est les dernières deux portes pour le 8 comportements. Maintenant, ça c'est le put the hooks. That's the place where the hooks will enter. At the top. At the side. À côté de l'armoire. Now, I will start to put the knobs for each door. Remove the two stickers and at the middle of the door put it here and then you put the knobs. And for the second one, you just remove it, put it, and put the knobs. Just make sure that every time you put the knob, it will be at the same place for the consistency.
can also use hair and make sure you put it firmly, and then remove the second one, and then choose the place where you put it and just leave it. As well, hair, and then just click it. Now we finished the 8 cubes. Maintenant, j'ai fini l'assemblage pour le 8 cube. We will now do the third column. We will just start with the rectangle. Okay. After you finish the first 8 cubes, when you take the 12 cube show rack, you will do the third column by adding that rectangle, and then you have another rectangle and put it at the back. C'est pour ajouter le troisième colonne, ok, pour les racks à chaussures à 12 cubes, ok, et ici vous mettez ça à l'extérieur, à l'intérieur. For the last rectangle at the side, you put it from outside to in, and then you secure it inside the connector, and then the divider from the rectangle. Vous mettez le séparateur en rectangle et après vous mettez le connecteur comme ça. With the connector like this, and then you put the top of the first cube at the third row. At the back. Rectangle à l'extérieur, à l'intérieur, les carrés. And then the divider. Le connecteur. Le connecteur aussi. Avec les rectangles. Ça c'est le deuxième cube. Comme ça. Puis vous mettre les magnets. Ici. Chaque porte avec les magnets. Et mettre le magnet ici. Et puis, on va mettre les rectangles.
separator rectangle, and then the connectors. Little connector comme ça. Et après, c'est compléter le deuxième cube dans le comme ça. Et puis on va mettre ça. La fourchette. On va mettre ça ici. Et vous mettre à l'arrière le rectangle. Assurez-vous quand vous mettez le rectangle, c'est entrez bien dans le connecteur. Après, on fait ça comme ça. Le rectangle ici. Et les dernières étapes. Les connecteurs. Et assurez-vous, tous les connecteurs entrez bien dans le... Tous les métals entrez bien dans le connecteur. C'est très important. It's crucial that you make sure that all the connectors entered, all the metals entered bien in the connector, and then we add the ports until you hear the click. And here you add the magnet for the port. Then you add the ports. Make sure when you push the port, push it from the last end at the wire metal. Don't push it from the middle. Just push it from the last end at the wire metal to make sure you make it correctly. And then we will add the knobs.
Like this, you finished a 12 cubes, the assembly of the 12 cubes plastic shoes rack. Comme ça, j'ai fini l'assemblage de les 12 cubes à armoire de chaussures Agasy.